So generally speaking, in DSM-5, dissociative phenomena are characterized by the disturbance and or disruption of normal consciousness integration, memory, identity, emotions, perception, body representation, motor control, and behavior. And dissociative symptoms can manifest themselves in the form of unsanctioned interference with consciousness and behavior, which is accompanied with the loss of continuity of subjective experience and or inability to gain access to the information or control mental functions, which normally are easy to be available and controlled. And as is noted... Я ще не казав це наступним зразком. Як відмічається в керівництві по психодинамічній діагностиці під редакцією Лінджарі та МакВільямс, визначення дисоціації існує деяка блуканина. Існує принаймні 3 різних явища, які відносяться до дисоціації. Перше. Дисоціація деяких психічних функцій та здібностей, як це напряму визначається в DSM-5, ну те, що ми тільки що сказали. Друге. Явище деперсоналізації, дереалізації. І третє – дисоціативна наживність особистості. As noted in the guide on psychodynamic diagnosis edited by Linjari and McWilliams, so in the definition of dissociation, there is a certain amount of confusion. So there exist at least 3 different phenomena which belong to dissociation. First, dissociation of certain mental functions and abilities, as is directly defined in DSM-5. It's what we have just looked at. The second is the phenomena of depersonalization and derealization. And the third is the dissociative plurality of personality. Також існує складність класифікації дисоціації в плані позитивних та негативних симптомів. Значить, виходить так, що дисоціація відноситься одночасно як до негативної, тобто випадання психічних функцій, тобто до випадання психічних функцій, так і до позитивної, тобто появи нових функцій, симптоматики. Also, there is certain complexity in classifying dissociation from the point of view of positive or negative symptoms. So it seems that dissociation belongs simultaneously to the negative. So it means that certain mental functions drop out, as well as the positive symptom complex. So it means that new functions appear. Переходимо до історії. Історія поняття дисоціації починається з П'єра Жене, який визначав її як відокремлення комплексу ідей від основної особистості з незалежним існуванням поза свідомістю. Хочу звернути увагу, особливу увагу, що Жене зв'язує дисоціацію саме з позасвідомим матеріалом. Сам механізм дисоціації Жене пов'язував з психічним або когнітивним дефіцитом, який може бути ініційований, наприклад, психічною травмою. So the history of the notion of dissociation begins with Pierre Janet, who defined it as the separation of a complex of ideas from the main personality existing independently beyond consciousness. I'd like to draw special attention to the fact that Janet connects dissociation in particular with the unconscious material. So the mechanism of dissociation itself was connected by Janet to the mental or cognitive deficit, which can be initiated, for example, by the mental trauma. Потім інтерес до дисоціації пропав аж десь до 70-х років, коли він повернувся з інтересом до множинного розладу особистості. Остаточно дисоціація повернулась в клінічну психологію з введенням діагнозу ПТСР в DSM-3 в 1970 році. Then the interest in dissociation declined till the 70s, and then the interest was reignited when the
split personality disorder was in the highlight of attention. And finally, dissociation was back to clinical psychology with the introduction of PTSD diagnosis in DSM-3 in 1980. В психоаналітичній думці на дисоціацію є два погляди. Як на варіант норми, так і на примітивний захист, що відноситься до психотичного регістру. So in psychoanalytical thought, there are two approaches to dissociation. So one is that it's a variant of the norm. And the second is that it is a primitive defense mechanism which belongs to the psychotic register. В транзакційному аналізі моделі дисоціації розробляються в реляційному підході, де вводиться поняття селф-станів. І хоча ця теорія знаходиться ще в розвитку, та не до кінця зрозуміло, як розрізняти его-стани та селф-стани і як їх пов'язувати з дисоціацією. Наприклад, Едвард Новак виділяє два можливі погляди на дисоціацію – структурний его-стани та реляційний селф-стани. So in transactional analysis, dissociation models are developed in relational TA, which introduces the concept of self-states. And even though this theory is still in its infancy, as it is not not fully clear at the moment how to differentiate between ego states and self-states and how to connect them with association. For example, Edward Novak distinguishes between two possible points of view on dissociation. So Структурно сказали, так? Так, мені просто написали, що мені вимкнули звук. So, structural ego states and relational self-states. Окей. Особисто я вважаю, що подальше розвинення концепції селф-станів в транзакційному аналізі є дуже перспективним. Тому що це нам може дати можливість розробки теорії несвідомого, якої у нас в транзакційному аналізі, в принципі, досі немає. Personally, I consider the further development of the concept of self-states in transactional analysis to be very prospective, so to have high potential, because it will enable us to develop the theory of the unconscious, which is still absent in TA, from TA. Так, тепер переходимо до розгляду поняття розщеплення, який також часто розглядають в контексті психічної травми. Now let's move on to the notion of splitting, which is often considered in the context of mental trauma. Загалом, найбільш поширеним сучасним поглядом на розщеплення є погляд як на схильність до розділення перцепції та почуттів на добрі та погані, та як наслідок до сприйняття себе та інших у карикатурних чорно-білих абсолютно добрих або абсолютно поганих категоріях. Результатом розщеплення може бути сприйняття одних людей як абсолютно гарних, а інших як абсолютно поганих, або чергування суперечливих уявлень про одну і ту ж людину. Generally speaking, the most popular modern approach to splitting is considering it as an inclination to the separation of perception and feelings into good ones and bad ones, and as a result to perceiving oneself and others in caricatured black and white, so absolutely good or absolutely bad categories. And the result of splitting could be perceiving the same person as an absolutely nice one, and so some people, as absolutely nice one, and others as absolutely bad ones, and alternation of some contradictory perceptions of the same person. Однак такий погляд на розщеплення трохи відрізняється від його історичних визначень та звужує це поняття в порівнянні з ними. But this point of view on splitting is somewhat different from its historical definitions and also narrows this concept down in comparison with them. Перше розщеплення, як і дисоціацію, описує також П'єр Жене, як розщеплення свідомості, в якому відбувається розщеплення на нормальне селф versus вторинне селф.
До речі, саме від П'єра Жане ідею розщеплення сприймає Ойген Бьолер та використовує його в терміні шизофренія. Шизо – розщеплювати, френ – розум. Splitting as well as dissociation was first described by Pierre Janet as the splitting of consciousness in which we can observe the splitting into normal self and secondary self. By the way, this idea of Pierre Janet, so his vision of splitting was inherited by Eugen Bleuler, and this person uses this definition or this understanding in the term schizophrenia. So schizo means split and phren means mind. Далі поняття розщеплення використовує Рональд Фейерберн і вводить термін розщеплення его. На відміну від розщеплення свідомістю П'єра Жене, при розщепленні его розщеплюються більш глибокі лебедінозні частини его, а не поверхневі, пов'язані з мисленневим процесом. Більш глибокий домисленневий рівень его у Фейерберна ми можемо зіставити з его-станами нульового рівня, дорослий 0, батько 0, малюк 0 у традиційному аналізі. Це моя думка. Further on, the concept of splitting is used by Ronald Fairbairn, and he introduces the term of ego splitting, or splitting of self. Yes, and in ego, not self, ego split. Yeah, sorry, ego split, right? And in contrast to the splitting of consciousness in Pierre Janet, so when we speak about the ego split, or what is split are deeper, yes, libidinous parts of ego, and but not the superficial ones which are connected with the cognitive thinking processes. And so we can probably compare this pre-cognitive level of ego of this researcher with the ego states of the zero level. So it's child zero, parent zero, and Child zero, parent zero, and adult zero. Просто D – це дорослий, в мене D – дорослий, B – батьківський стан, M – малюковий стан. Це от добре, тобто трохи відрізняється від звичної мені класифікації. Прошу пробачення, що не пояснив. Далі теорією розщеплення займається Мелані Кляйн та використовує інше значення терміну розщеплення. Скоріше, як вирішення амбівалентності шляхом розщеплення суперечливих почуттів тільки до любимої персони і тільки ненависної персони. Добра мати і зла мачеха в казках. Тобто у випадку з протилежними почуттями любові та ненависті дві протилежності розділяються. Таким чином, Мелані Кляйн розуміє розщеплення як розщеплення об'єкту на хороші, погані, часткові об'єкти. Славетна, добра та погана грудь Мелані Кляйн. Якщо перевести теорію Кляйн на мову традиційного аналізу, то вона розглядає розщеплення тільки егостану батьківський 0 на добрий та поганий егостан. Melanie Klein uses a different, understands the term splitting differently, and she speaks about it rather as a resolution of ambivalence by splitting conflicting feelings into only a loved persona and only a hated persona. So we can say the good mother and evil stepmother in fairy tales. So that is, in the case of opposite feelings of love and hate, the two opposites are separated. This way, Melanie Klein understands splitting as the splitting of the object, so into good and bad partial objects. So we can speak about the well-known good and bad breasts of Melanie Klein. And if we translate, let's say, Klein's theory into the transactional analysis language, then it looks like the splitting of only parent zero ego state into good and bad ego states.
Тетяна, я бачу питання. Якщо це питання, бо коментарі, можливо, його на кінець докладу, добре, тобто запам'ятайте якось, так, ми потім повернемось до слайду, Добре. щоб я міг регулювати час докладу, так, я дивлюся за часом. Дякую. Ну, це також до інших, якщо якісь питання, потім буду намагатися намагаюся швидше, щоб було час на обговорення. So we will devote some time to questions at the very end of our meeting today. If you don't mind, so please save those questions for this time and space. Дякую. Потім розщепленням займається Ганс Когут в контексті нарцисичного розладу. Він розглядає горизонтальну та вертикальну форму розщеплення. Горизонтальним розщепленням є формування горизонтального бар'єру між різними рівнями свідомості. Так, наприклад, неприємна правда може бути прийнятна поверхнево, але заперечена в глибинній частині психіки. Вертикальним розщепленням є розщеплення свідомості на дві частини з несумісними установками, розділеними взаємним відкиданням. Можна зв'язати вертикальне розщеплення Ганса Когута з розщепленням між, горизонтальне, тут помилка, не вертикальне, горизонтальне розщеплення Ганса Когута з розщепленнями его-станів рівнів 2, 1, 0 в моделі транзакційного аналізу. So then splitting becomes the object of research for Heinz Kohut in the context of narcissistic disorder, and he distinguishes between the horizontal and vertical forms of splitting. So horizontal splitting is the formation of a horizontal barrier between different levels of consciousness. For example, unpalatable truth could be perceived very superficially, but denied in the deeper part of the psyche. And the vertical splitting is splitting the consciousness into two parts with incompatible convictions, which are separated by the reciprocal rejection. And we can also connect the horizontal splitting in Kohut's theory with the splitting between ego states of levels 2, 1, and 0 in the TA model. Отто Кернберг також висуває свою модель розщепленням через етапи розвитку, яких він виділяє 4. На першому етапі малюк не відчуває себе і об'єкт, а також добро і зло як різні сутності. На другому етапі добре і погане сприймаються як різні. Оскільки межі між собою та іншим ще не є стабільними, інше сприймається або повністю хорошим, або повністю поганим, залежно від поведінки тут і зараз. А також працює правило, що думати про опікунську фігуру як про погану означає, що ти сам теж поганий. Тому краще думати про опікуна як про хорошу людину, і тоді ти теж будеш сприйматися як хороший. Об'єднання вкрай протилежних люблячих і ненависних образів себе і близьких людей може викликати нестерпну тривогу і почуття провини. Третій етап – саморозщеплення. Поділ зовнішніх об'єктів на повністю хороші або повністю погані починає відбуватися, коли я та інші можуть розглядатися як такі, що мають як хороші, так і погані якості. На четвертому етапі наявність ненависних думок про іншого не означає, що я є повністю ненависним. І не означає, що інша людина також є повністю ненависною. Якщо людина не виконала ці завдання розвитку, може виникнути межова патологія, які проявляється в дисоційованих его-станах як результат захисту розщеплення. Его-стани – це термін використовує Кернберг. So Otto Kernberg also puts forward his model of splitting through the stages of development, which are 4 in number. So at the first stage, the child does not feel himself and the object as well as good and evil as different entities. At the second level, the good and the bad are perceived as different. And while the boundaries between self and other is not yet stable, other is perceived as either fully good or fully bad, irrespective of the behavior here and now. And also there is a rule that is functioning here, so that thinking about the caregiver figure as a bad one means that you are bad yourself. That's why it's better to think about the caregiver as a good person, and then you will also be perceived as a good one.
So the combination of completely opposite loving and hating images of self and the nearest and dearest can cause unbearable anxiety and the feeling of guilt. And at the third stage, the splitting itself is the division of external objects into fully good or fully bad, is starting to come into play when self and other can be perceived as those that have both positive and negative qualities. And at the fourth, at the final stage, so the presence of some hateful thoughts about other does not mean that self is also fully hated. And so it doesn't mean that the other is fully hateful. And if the person has not somehow completed these tasks, developmental tasks, so that could result in the borderline pathology, which presents dissociated ego states as a result of the defense of splitting. В транзакційному аналізі немає своєї власної теорії розщеплення, однак є адаптації підходу. Адаптації підходу Ота Керберка, Мері Вудс та Кен Вудс, я не знаю, це подружна пара, напевно, де розщеплення зв'язується зі станом малюк-2, тобто між батьківським плюс, батьківський 1 плюс, батьківський 1 мінус, дорослий 1 плюс, дорослий 1 мінус та малюк 1 плюс, малюк 1 мінус. And in the transactional analysis, there is no theory of splitting of its own, but there are some adaptations of Otto Kernberg's approach, and also that of Mary Woods and Ken Woods. I'm not sure, maybe they are a couple, where splitting is associated with the state C2, that is between plus P1 minus P1 plus A1 minus A1 and plus C1 minus C1. Так, ну що, переходимо до компартменталізації. Компартменталізація – це захисний механізм, при якому думки і почуття, що здаються конфліктними або несумісними, ізолюються одне від одного в окремі і зовні непроникні психічні відсики. So let's move on to compartmentalization. Compartmentalization is a defensive mechanism which presupposes that the thoughts and feelings which seem to be conflicting or incompatible are isolated one from another into separate and externally impermeable mental compartments. Дослідження показують наявність компартменталізації в ПТСР. Люди з посттравматичним стресовим розладом можуть використовувати компартменталізацію, щоб відокремити позитивні та негативні аспекти власного «я». Показано, що особи з ПТСР частіше за допомогою компартменталізації розділяють позитивні та негативні аспекти самооцінки, що допомагає утримати негативні аспекти самооцінки від передважання над позитивними. Таким чином, за допомогою компартменталізації зберігається позитивна я-концепція. So research shows that compartmentalization is present in PTSD. People with PTSD can use compartmentalization to separate positive and negative aspects of their self. It has also been found out that people with PTSD more often, with the help of compartmentalization, separate positive and negative aspects of self-esteem, which helps to prevent negative aspects of self-esteem from dominance over the positive ones. Thus, with the help of compartmentalization, positive self-concept, is preserved. Саме поняття компартменталізації з'явилося в парадигмі когнітивної психології. Авторка цієї моделі, Шоуарс, розуміла її наступним чином. Організація самопізнання, тобто селф-структура, існує в континіумі від оціночно-інтегративної до оціночно-компартменталізованої.
залежно від того, як позитивні та негативні самопереконання розділені між категоріями самооцінки людини. У компартменталізованій я-структурі позитивні та негативні самопереконання людини розділені на окремі категорії самооцінки. The concept of compartmentalization emerged in the paradigm of cognitive psychology, and the author of this concept, Showers, understood it in the following way. So the organization of self-knowledge, that is self-structure, exists on a continuum from evaluative integrative to evaluative compartmentalized. Depending on how positive and negative self-beliefs are distributed among the categories of a person's self-esteem. In the compartmentalized self-structure, a person's positive and negative self-beliefs attributes are divided into separate categories of self-esteem. В психоаналізі компартменталізацію розуміють як ще один інтелектуальний захист, який стоїть ближче до дисоціативних процесів, ніж до раціоналізації або моралізації. Його функція полягає в тому, щоб дозволити двом конфліктним станам співіснувати без усвідомленої заплутаності, провини, сорому або тривоги. In psychoanalysis, compartmentalization is understood as yet another intellectual defense, which is closer to dissociative processes than to rationalization and moralization. And its function is to allow two conflicting states to coexist without conscious confusion, guilt, shame, and anxiety. В транзакційному аналізі моделі компартменталізації, наскільки мені відомо, не розроблено ще. And as far as I know, in transactional analysis, there are no known models of compartmentalization that have been developed. Так, підсумовуючи, можемо казати, що є велика плутанина в розрізненні понять розщеплення та дисоціації. Одні спеціалісти використовують ці два терміни абсолютно синонімічно, інші вважають, що в основі розщеплення лежить явище дисоціації, ще інші, що в основі дисоціації лежить явище розщеплення, і нарешті є погляд на них як на два абсолютно різних явища. So, to sum up, it can be stated that there is a lot of confusion in the differentiation between the notions of splitting and dissociation. So some specialists use these two terms as absolute synonyms. Others believe that the phenomenon of dissociation is at the basis of splitting. Yet another group that the phenomenon of splitting is at the basis of dissociation. And finally, there is a view on them as two absolutely different phenomena. Я пропоную наступне розрізнення цих двох понять, як мені здається, найближче до розуміння їх автора П'єром Жене. So what I offer is the following understanding of these two notions, which it seems to me is the closest to their understanding by their author Pierre Genet. Термін розщеплення має на увазі розщеплення чогось цілого. Під ним будемо розуміти розщеплення его, що призводить до появи різних станів «я» або его-станів. Станів «я», напевно, «I» перекласти, це не self, «я» або «іго», так. Тобто вся модель транзакційного аналізу будується в цьому сенсі на концепції розщеплення. So the term of splitting presupposes the splitting of something that is wholesome. And so we will understand here the splitting of ego, which leads to the appearance of different I states and ego states. So that means that the whole model of transactional analysis is based in this sense on the concept of splitting. Я тут скажу без тексту, тобто ще раз. Усе, що в нас є, стан дорослого, малюка, батьківський стан і так далі, все це є розщепленням его. Це его-стани. So I will put it in other words. So all that we have in TA, so all these ego states of the child and the adult and the parent. So in fact, these are all this split ego. Yeah, so these are the states of the split ego. Splitting of ego. Так, yeah. А в той час, як по дисоціацію, будемо розуміти відщеплення від чого цілого. Тобто відщеплення від свідомості, що призводить у випадку відщеплення цілісних систем self до появи self-станів.
Then we will understand dissociation as something being split off the whole, so something being separated, yes, from the whole. That is, something is split from consciousness, which leads in the case of so in the case of splitting of whole systems, self systems, leads to the emergence of self states. Можливо, навіть на англійській дійсно краще separate, от, тому щоб не було плутанини. Split, Я теж подумала. Separate мені краще. Так я також не подумав, що над терміном. So if whole systems of self are separated, then it leads to the emergence of self states. Ще раз. Вважаю, що розщеплення призводить до появи свідомих егостанів, тобто дискретних станів «я», а дисоціація призводить до позасвідомих селф-станів, тобто до позасвідомих динамічних процесів. So I would like to reiterate that I believe that splitting leads to the emergence of conscious ego states, that is some discrete states of I, whereas dissociation leads to unconscious self states, that is unconscious dynamic processes. От скажу те, що в тексті немає. От те, що я мав на увазі, що розвинення теорії селф-станів нам може допомогти розвинути нашу власну теорію позасвідомого. So I would like to add that the development of self-states theory can help us in developing our own theory of the unconscious. Однак ціллю цієї доповіді не є розвинення теорії розрізнення его-станів та селф-станів, це так я обозначив просто, а розвинення моделі консультування клієнтів з психічною травмою, зокрема з ПТСР. Тому тут я далі для спрощення не буду використовувати поняття селф-стан, позначивши його дисоційованим егостаном малюка. Хоча, кажучи строго, це не є вірним, як я вважаю. Having said that, this report does not aim at developing the theory of distinguishing between ego states and self states. So here the aim is to develop a model of consulting clients with mental trauma, in particular with PTSD. That's why, for simplification, further on, I'm not going to use the concept of notion of self state, which I will just define as the dissociated ego, child ego state, even though, strictly speaking, this is not quite true. Значить так. Виходячи з цієї концепції, розглянемо етапи формування психічної травми. В цій схемі розглянемо тільки два егостани, дорослого та малюка без батьківського егостану. So, on the basis of this concept, let us look at the stages of the mental trauma formation. And in this scheme, we will look at only two ego states, that of adult and that of child, without the parent ego state. При попаданні людини в травматичний стрес, частина егостану малюка дисоціюється як захист від нестерпного стану жаху. От те, що правильніше називати утворенням травматичного селф-стану. От другий етап, оце травматичний стрес, на картинці червона лінія. So when a person gets into a situation of traumatic stress, a certain part of the child ego state is dissociated as a defense against the unbearable horror state. So it would be probably more correct to call it the formation of the traumatic self state. So you can see it in the scheme, so in red. На наступному етапі, вже після ситуації травматичного стресу, через невдалі спроби реінтеграції дисоційованого егостану малюка, відбувається розщеплення дорослого, початковим етапом якого виступає механізм компартменталізації. Це третій етап. Через що утворюються якби два егостани дорослого, нормативний та травмований. В травмованому дорослому розвивається комплекс вивченої безпорадності з почуттями посттравматичного сорому та провини, що є на четвертому. Yeah, previously it was the second stage, now it's the third one. So this stage, after the situation of traumatic stress, because of the unsuccessful attempts at reintegrating the dissociated child ego state, what we can observe is the splitting of the adult
the initial stage of which is the mechanism of compartmentalization. And it could be represented as the formation of two, let's say, ego states, adult ego states, so the normal and the traumatized one. And in the traumatized adult, the complex of learned helplessness is developed with the feelings of post-traumatic shame and guilt. Так, таким чином, ми отримуємо тріадну конструкцію травми. Нормативну частину особистості, травмованого дорослого, механізм розщеплення, з комплексом безсилля та почуття провини та сорому, та який відповідає за симптоми уникнення, травмованого малюка, механізм дисоціації, з почуттям жаху, та який відповідає за симптоми інтрузії, як переривання дисоціативного бар'єру. So that's what we get is the triad trauma construction. So we have the normal part of the personality, we have the traumatized adult. So this is the splitting mechanism with the helplessness complex and the feelings of shame and guilt, which is also responsible for the avoidance symptoms. As well as the traumatized child. So here it's the dissociation mechanism with the feeling of horror, which is responsible for the symptoms of intrusion as breaking through dissociative barrier. Психологу для успішної роботи необхідно налагоджувати контакт з кожною з цих трьох частин. Я пропоную психологу уявляти, якби у нього на консультації три особи. Верніше, дві дорослі особи, персона та нон-гіро, да, не герой, та немовля. Поза текстом я ще хочу сказати, часто немовля пропоную уявляти, а от ми використовуємо в Центрі реабілітації ПТСР навіть метафору внутрішнього звіря. Тому що там невербальний рівень, його легше так уявити. Так, от, наприклад, перепуганий звір та дві людини. So to secure success in the therapeutic work, a psychologist has to establish contact with each of these three parts. So what I suggest the psychologist should do is imagine that he or she has three personalities in the therapeutic room. So in particular, two adults and one baby. And here I would like to add that, for example, as part of my format of work, so with rehabilitation. We even PTSD. Yes, we even imagine instead of the baby a kind of injured beast. So this is the metaphor we use. Because Біст може це постишком до анімал просто. Ну, звір в такому сенсі це біст саме. Тобто щось неконтрольоване. Окей. Дякую. З нормативною частиною відбувається звичайний підтримуючий контакт. З травмованим дорослим необхідно враховувати посттравматичне відчуття сорому, а травмований малюк функціонує на невербальному рівні, тому підлаштування до нього є невербальним, враховуючи його стан жаху. So to the normal part, let's say we establish just some kind of supportive contact. As for the traumatized adult, here we need to take into account the post-traumatic feeling of shame, and the traumatized baby functions at a pre-verbal level. That's why the approach to it is also non-verbal, taking into account the horror state. Таким чином, я пропоную техніку, яку назвав золотою тріадою кризового консультування, яка складається з підтвердження, нормативний дорослий, нормалізація афірмації, травмований дорослий, та подвійної транзакції, травмований малюк. So what I suggest is the golden triad technique of crisis consulting, which is composed of the confirmation. So this is addressed to this normative adult, normalization or affirmation to the traumatized adult, and the double transaction to the traumatized baby. Normalization and affirmation можна базу тут.
Підтвердженням є проста демонстрація, що клієнт є почутим. Цю техніку можна застосовувати у вигляді резюмування або відзеркалення того, що сказав клієнт, але з рефлексивною конотацією. Тобто зі звертанням до рефлексії клієнта, а не до почуттів. Наприклад, при відзеркаленні почуття тривоги з травмованими клієнтами бажано казати у відзеркаленні не «ви відчуваєте тривогу», а «ви спостерігаєте у себе тривогу». What I mean by confirmation, it would be a simple demonstration that the client is heard. And this technique can be used in the form of a summary or mirroring of what has been said by the client, but with a reflexive connotation. That is, we address here client's reflection and not his or her feelings. For example, when we mirror the feeling of anxiety with traumatized clients, it is desirable to say in mirroring, not you are feeling anxiety, but you are observing some anxiety in yourself. Нормалізація є техніка зняття негативної унікальності переживань. Відзеркалення їх як природних. Як це робиться у відомому висловлюванні кризових психологів, ваша реакція є людяною реакцією на нелюдяну умову. Там побачите, типу, психологів. As for normalization, it's a technique of removing the negative uniqueness of experiences, mirroring them as natural ones, as it is done in the well-known saying in the crisis psychology that crisis psychologists apply. So your reaction in the phrase that is usually used by a crisis psychologist. So your reaction is a humane reaction to inhumane conditions. Афірмація є відзеркаленням позитивних, сильних, рефлексивних сторін клієнта, вдалих кроків, які він зробив, і таке інше. Affirmation is mirroring positive, strong or reflexive sides of the client, some successful steps that he or she has taken, and so on and so forth. Подвійна транзакція на глобальному рівні травмованому малюку відчуття безпеки. Є дві помилки у кризовому консультуванні. Трансляція надмірної залученості, що лякає малюка, який знаходиться у жаху, та навпаки, абстинентна позиція. Кризовий психолог повинен невербально транслювати якби послання. Я тут, я поруч, зі мною безпечно. Однак я не нав'язуюсь, я чекаю. Ти можеш зі мною взаємодіяти, коли ти будеш сам готовий. And double transaction is a transaction on the nonverbal level to the traumatized baby of when we project at the nonverbal level to the traumatized baby the feeling of safety. And there are two common mistakes in crisis consulting. So when we just broadcast, or project excessive engagement, which actually scares the horrified baby, or vice versa, it could be the abstinent position. So a crisis psychologist must non-verbally project the following message. I'm here, I'm by your side, you can feel safe with me, but I'm not intrusive, I'm waiting. You can interact with me when you are ready yourself. Наприклад, клієнт каже про тривогу. Техніка золотої тріади може виглядати наступним чином. Ви помічаєте у себе збільшення тривоги, це підтвердження. Зараз це є розповсюдженим явищем і, в принципі, природньою реакцією на ці кризові події. Нормалізація. І важливим є те, що ви своєчасно звертаєтесь за допомогою, коли ще все підлягає рішенню. Афірмація. І все це з невербальним підлаштуванням до травмованого малюка. For example, a client speaks of anxiety, so the golden triad technique can look as follows. So you're observing in yourself the increasing anxiety, confirmation. Now it is a common phenomenon, and in principle, it's a natural reaction to these crisis events, normalization. And what is important is that you turn for help
immediately. So when it is still possible to solve the problem, affirmation. And all of this is done with this non-verbal attunement to the traumatized baby. Так. Тут на малюнку показана більш складна модель психічної травми, заснована на девальвації менталізації, дисоціації травматичного досвіду у діадах, малюк батька, батьківський стан на різних рівнях та розщепленням дорослого стану, а також на різних рівнях. Однак нехай це залишиться анонсом наступних доповідей на конференціях. Я не знаю, навіщо я цей слайд вставив. Я на нього, коли готував доклад, подивився і подумав, що його окремий доклад необхідно робити. Так що так, це просто показати. So in this picture, we can see a more complex mental trauma model, which is based on the devaluation of mentalization, dissociation of traumatic experience in the dyad's baby parent at different levels, with the splitting of the adult ego states also at different levels. But I'm not sure why I actually included this picture, because I looked at it and I realized that it should be the subject of a separate discussion or workshop or something. Коротко, тут є от посилання, є ця модель. Ну, якщо коротко, то друге посилання стаття є. Перспективи суб'єктної моделі психічної травми та посттравматичного стресового розладу. Там коротко вона є, оця картинка. Ну, і також широко вона в посібнику по нашій реабілітації, перше посилання. So you can actually follow the link you can see below, just to find this model. So something you can access later. Так, ще користуючись нагодою, можу запросити бажаючих на мій курс травмофокусованої психотерапії, який почнеться на наступному вже тижні, 14 лютого. And also using this occasion, I would like to invite those of you wishing to my course of trauma-focused psychotherapy, which is starting next week on the 14th of February. Так, для тих, хто вижив, яких я бачу небагато вижило. Окей. Ну, так, складно розумію. Я можу запропонувати невеличку вправу, якщо хочете. Таку, окей? Угу. Значить так, давайте ти також по тексту пройдусь, да? І потім зробите вправу і будемо обговорювати. So Значить for the так, на survivors, завершення... a little exercise, and then we will have a discussion. Угу. Значить, пропоную зробити, ну, хто практикуючий психолог і має досвід роботи з ПТСРом. Значить, прошу вас пригадати ситуацію з першої консультації з клієнтом з психічною травмою. Якусь. So I'd like you to remember a situation from your first session of a client with mental trauma. Прошу вас вибрати 3 предмети та покласти їх перед собою на столі, які будуть символізувати 3 частини клієнта. Нормативне я, травмованого дорослого та травмованого малюка. Then I'd like you to choose 3 objects which you should place in front of you, and those objects will represent the 3 parts of the personality of your client. So one will stand for the normative adult, the other for the traumatized adult, and the third for the traumatized baby. Ну, наприклад, там 3 ручки вибрав, да? Like 3 pens, for instance, you can take. Поклали перед собою. So you put them in front of you. Ну, прямо я можу класти інструкцію, потім проробити вже там, якщо не встигаєте, просто я дам потім 5 хвилин, і ви цю інструкцію проробите самі. Скажіть якусь інтервенцію, наприклад, ту, яку ви казали в згаданій ситуації. Ну, от клієнту, я уявному, які 3 частини перед вами. Now use a particular intervention. Денисе, перепрошую, це те, що людина казала, так, клієнтові? Ні, ви, то, що психолог каже. Скажіть щось клієнту, те, що ви казали. Але повторити те, що вже тоді говорилося на тій першій сесії, правильно? Або зараз, придумайте, неважливо, якусь фразу скажіть. Okay, just use some particular verbal intervention, so say something to the client, something you've said before, so during the first session, or just invent something. Тепер почергово. Візьміть кожен предмет та уявіть стан цієї частини. Наприклад, от я беру оцього нормативна частина, потримав, уявив його, потім оцього
травмованого дорослого уявив частину, особливо сором в травмованому дорослому уявив, да, що з яким соромом все сприймає, так, що я не справився і так далі, і тому подібне. І травмований малюк жах. Так? Жах цього травмованого малюку, і повністю травмований малюк, він довербальний. Там, ну, можливо, навіть тварини уявляти як звіря, так? Та сприйняття вас та вашої інтервенції всіми цими трьома частинами окремо. And after you have made this intervention, I'd like you to take each object in turn into your hands and then imagine what could be the state of this part now after the intervention. So, for example, if we speak about the traumatized adult, then we can assume and feel there is a lot of post-traumatic shame, so I haven't coped in this situation. And if we take the traumatized baby, then this is, you remember, yeah, this is about horror, and you might even imagine the beast that I mentioned before. Потім повертайтесь, кладете знову на місце, повертайте в себе, коли закінчите, та подумайте, чи можна якось змінити вашу інтервенцію, включаючи невербальне послання на рівні тону голосу, щоб усіма частинами клієнта вона сприймалася окейно. Then, please... І можете повторити вправо декілька разів, поки не знайдете оцю окейну транзакцію. And then please put the objects back and get back to yourselves and spend some time just contemplating how could this intervention be adjusted so that it becomes okay for all the three parts. And so you can repeat this exercise several times until you find this happy medium, yes, or this soft spot. Давайте 5 хвилин дамо. Напевно, тут запис будемо виключати вже, тому що далі обговорення, напевно, не всім буде окей на підзапис кажати про своє, так? Запис виключимо. 5 хвилин на цю вправу, і потім повертаємось ну, а далі питання, відповіді, ну, все таке. Може, чи нам треба? У мене, наприклад, є вже відповіді. Мені просто не треба 5 хвилин. 5 хвилин, ну, щоб всіх дати. So now 5 minutes for this exercise, and then we will have a discussion which will be unrecorded. So I think that it could be uncomfortable for some people to reveal something if there is a record. Денис, ще раз уточни, запис вимикаємо? Вимикаємо вже.